Ok, di nuovo benvenuti a tutti, a chi c'è e chi vedrà questo video poi registrato in futuro. E allora, iniziamo questa serata come iniziamo un po' tutte le serate del PermaCafè e quindi dedicando i primi pochi minuti a una piccola presentazione di che cos'è questo spazio in cui siamo questa sera. E per fare questo do la parola a Paco. Mhm. Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere venuti e venute a partecipare. E allora sì, facciamo una brevissima presentazione per più che altro per lasciare spazio anche a più spazio al documentario. Che cos'è il PermaCafè? Lo spazio che ospita questa serata. Il PermaCafè nasce nel 2021 da un'esperienza di formazione online, formazione in quello che viene conosciuto come il corso base in permacultura, che sono le 72 ore, il PDC di 72 ore. E essendo stato fatto online, poi era rimasta un po' la voglia di continuare a rivedersi con questa esperienza, ma farlo un po' allargando eh, le possibilità di questo strumento per creare rete e creare tante connessioni anche all'interno del mondo della permacultura in Italia. Per questo diciamo che ci concentriamo soprattutto nel creare spazi come questo di questa sera, una volta al mese, in cui poter condividere progetti, strumenti, esperienze legate al mondo della permacultura, ma anche che possono arrivare anche da fuori dal mondo della permacultura, possono avere qualche collegamento con la permacultura. Quindi creiamo queste opportunità di potersi incontrare, soprattutto per scoprire un po' questo mondo, il mondo della permacultura, e quindi facciamo soprattutto incontri aperti di diversi argomenti, ma soprattutto aperti anche a persone che possono essere già in percorso di formazione all'interno della permacultura, oppure anche persone che sono già esperte, ma anche a persone che hanno appena iniziato oppure hanno interesse a scoprire un po' questo mondo. È la partecipazione al PermaCafè è gratuita, ma comunque chiediamo chi ci vuole dare una mano anche di contribuire eventualmente tramite la piattaforma per il pagamento della piattaforma Zoom, tramite PayPal, di cui solitamente lasciamo anche il link sulla chat, per cui potete accedere eventualmente più tardi. Io mi taccio, potete iniziare con le presentazioni e lascio la parola a voi. Ciao ciao. Grazie Paco. Allora, per introdurre un po' la serata e farci un po' spiegare così da dove nasce questo documentario, un po' in modo da aiutarci un po' ad entrare prima della visione, diamo la parola a Massimo Candela, che è uno dei protagonisti che vedrete durante il documentario, quindi ci farà un po' una introduzione lui alla serata. Vai Massimo. Ciao, grazie a tutti. In realtà poi qui con me, già da adesso collegata, c'è Silvia, che era una delle partecipanti al corso, Silvia Corna, e alla fine della proiezione ci saranno anche Dario e Giulia, che sono poi le registe del film, che sono con un corso Erasmus, quindi ci sono altri 30 e passa che vedranno il film, solo che per un problema sono un po' in ritardo, quindi Dario, regista che ha il link, lo vedranno in differita loro, anche perché sono tutti stranieri, quindi non parteciperanno al dibattito dopo, perché sono praticamente tutti inglesi, però dobbiamo pensare che oltre al nostro numero che vediamo qua, ce n'è altri 30-35 questa sera che vedranno il film. E questo docufilm nasce da un corso Erasmus nel 2023, tra novembre e dicembre a Torre Superiore. Dario, che è la persona che per noi da tanti anni scrive i progetti Erasmus, in realtà
mi propone facciamo qualcosa di permacultura, io lancio l'idea, proviamo a concentrarsi sulla permacultura sociale e insieme a Silvia scrivono il progetto che poi vedrete nel film, che si chiama Sparrow, che vabbè è un acronimo, ci sono poi nei sottotitoli, comunque dentro Sparrow c'è Social Permaculture. E quindi diciamo che è stato un po' un esperimento perché ormai nei corsi di permacultura un focus sulla permacultura sociale ormai esiste in tanti corsi, però magari è un modulo, un pomeriggio. L'idea di fare 10 giorni di focus intensivo sulla permacultura sociale è stato un po' un esperimento, è come prendere questi moduli che già esistono e dilatarli per vedere cos'altro può entrare, per entrare dentro in profondità negli argomenti che già sono presentati, e l'idea era cercare anche di capire che cosa manca a quello che già noi stiamo sperimentando sia nei corsi, negli insegnamenti, nelle presentazioni, nei primi libri che sono usciti sul concetto della permacultura sociale. Quindi abbiamo fatto questi 10 giorni intensivi, eravamo una trentina di persone, era una selezione molto bella perché lavoriamo con una quindicina di associazioni in Europa, quando facciamo questi corsi Erasmus di una quindicina di nazionalità diverse che selezionano una o due persone per associazione, quindi le persone che erano qui erano persone già molto attive nel loro ambiente, quindi molto motivate. E abbiamo fatto questi 10 giorni intensivi, sono stati filmati e vedrete che nel film, parlando della permacultura sociale, quindi di capire i principi di permacultura, quanto funzionano o se sono da integrare, in che modo funzionano quando li associamo alla sfera sociale, abbiamo lavorato molto sul concetto di margine e vedrete che alla fine del film abbiamo cercato un'idea di, oltre presentazioni teoriche e giochi in aula, di sperimentare un concetto di margine. Ventimiglia è una zona di passaggio dei migranti, quindi facciamo un'azione nelle zone dove vivono i migranti, che è chiaramente un grande margine vivente, è stata un'esperienza molto forte. Io non so se il film è un docufilm ehm, e c'è il tocco film di due persone che comunque studiano cinema, ma è anche tanto docu, nel senso che loro hanno messo molta attenzione sulla parte didattica, quindi anche tanto una parte didattica su quello che è stato il corso qua nei 10 giorni. Io non so che cosa aggiungere per il momento, forse vedrei il film e poi alla fine, se ci sono persone interessate, ci sarò io, ci sarà Silvia e ci saranno i due registi per rispondere alle domande. Nel frattempo ringrazio tanto di essere stati ospitati qua in PermaCafè, ringrazio tutte le persone, tante che conosco, che sono qui presenti, è molto bello vedere anche persone che non conosco, così c'è questa possibilità. Aggiungo ultimissima cosa, questo film sarà presentato alla riunione nazionale della Rive che è a luglio ad Amanua quest'anno, poi sarà presentato al Gen Gathering, il Global Eco Village Network, che sarà in Ungheria ad agosto. Cerchiamo ancora 2 o 3 presentazioni, per il momento è un link ancora non free, non è libero, cioè i registi cedono il link per alcune proiezioni di lancio del film, verso la fine dell'estate verrà messo liberamente su YouTube, quindi poi sarà a disposizione di tutti. Buona visione a tutti, grazie ancora, ci vediamo dopo. Grazie, grazie. Stiamo registrando, poi sarà anche disponibile la registrazione di questa serata, quindi anche con i commenti, e, insomma, le eventuali domande o feedback alla fine, quindi sarà disponibile anche sul canale YouTube del PermaCafè, ovviamente dopo che il link sarà a quel punto Ah, pubblico e ecco, disponibile. vedrete che il film, che questo corso è avvenuto in contemporanea all'incontro di COP28 a Dubai sul clima. È incredibile come a 2 anni di distanza sembra quasi una cosa vecchia, perché il mondo è cambiato, non pensa più al cambiamento climatico, abbiamo in testa tutte altre cose, ma 2 anni fa quello era il focus del momento
e quindi noi eravamo molto concentrati a fare questo corso mentre a Dubai c'era questa convergenza internazionale sul clima, lo vedrete poi nel docufilm. Dai, spero che vi abbiamo creato abbastanza così, curiosità da poter iniziare con lo spirito giusto, quindi chiederei a Paco a questo punto di far partire il link. Buona visione e ci vediamo alla fine alla fine ci sarà uno spazio appunto per domande, feedback. Abbiamo i registri a disposizione delle persone che hanno partecipato al progetto, quindi potremo fare un po' di domande e di condivisioni con loro dopo. Buona visione. The world's largest climate summit begins today in Dubai, and it comes as 2023 is set to be the hottest year ever recorded on this planet. I leader cercheranno di accordarsi per impedire che la temperatura media globale superi gli 1,5 gradi rispetto all'epoca pre-industriale. The decision to hold the 28th annual UN meeting in the United Arab Emirates has been controversial. It is one of the world's largest exporters of oil and gas. El balance global se hará durante la próxima cumbre internacional sobre el clima, la COP28 en los Emiratos Árabes en noviembre. Según los expertos, no habrá sorpresas. The GST will focus on three things: mitigation, adaptation, and finance. So what are the key decisions that we can expect from COP28? First, fossil fuel phase out. So in COP27 last year, India, which depends on coal to meet 55% of its energy needs, had proposed. How can we change large infrastructures surrounding us, supplying power, money, affecting the economy, affecting fonts of non-renewable energy? How can we face that as activists? Permaculture gives us tools to change the world in a positive way through our own actions. It allows us to step outside of a system which is detrimental to the earth and to other people. Instead of saying no and blocking something, it gives you the opportunity to see it in a different way. Actually, in this moment, we are in my house, but my house is in Torre Superiore, the eco-village Torre Superiore. So we are in 10 kilometers from Ventimiglia, that is the last town on the border of Italy, the border between Italy and France, in this medieval village where the eco-village Torre Superiore is based. We didn't find really written history, but it's a medieval village. We say that it's from the 1400 to be sure. It's possible that it's also older. What we know is that during the Middle Age, this area of Liguria was under attack from the sea. So a lot of people
from the coast, from the seaside, move inside and build stone village. And there's nothing written, but this is the beginning. The power was not here in the building to defend people. So that's why there is not the castle with the walls for defense. People could live here, there were farmers, every family could build 1, 2, 3 rooms like normal farmer, but they just built one on top of the other and around of the other and on top and around and on top and the other and around. So at the end is a kind of castle built by people, by the inhabitants. And we were able to retrofit and refurbish a medieval village that was falling to pieces, and no one thought we would make it. Maybe we didn't know whether we would make it or not, but in the end we made it because we used permaculture principles, helping each other, sharing the surplus, sharing resources, being smart in everything we design so that every action fulfills more than one purpose. Every important function must be supported by more than one element. So like we run a guest house, we have 6 cooks, 3 people in the office, 6 farmers, never relying on only one element and others. And we're definitely living on the margin. And that's also another important principle. My name is Caterina and I am from Portugal. My name is Pedro and I come from Croatia. My name is Rosa and I come from the Netherlands. My name is Federica Fagioli and I come from Italy. My name is Agatha and I'm from Poland, but I live in Spain. So I'm Giuseppe and I come from Sardinia. My name is Petra and I live in Croatia. My name is Salim. I am originally from Syria, but I am now refugee in Greece from 8 years. So hi, I'm Mikey. I'm from Israel and Greece. My name is Ruja. I come from Serbia. So what brought me here was curiosity and hunger for learning more about social permaculture. I've been doing a lot of climate action the last year, and that's been feeling in a way really powerful because it was really nice to come together with a lot of people and to stand for the same thing and to be like sort of disrupting like the bigger systems that we are in right now. For me, it's a lot about the social experiment of it, because we are suddenly almost 30 strangers working together for more than a week. What I thought, what brought me here was learning more about permaculture, the social permaculture, and I expected some knowledge, some play with the mind, but at the end it turned out to be something much more than that. It included the heart, which I didn't expect. So now you will have 15 minutes to write down your expectations, some fears, and some of your plans. So expectations are all in the air. They are influencing our energy here, and let's see what's coming from you. So all in the air. And then we have beautiful fruits hanging from our tree. So these are your talents, and you can hang them on the tree.
But then we also have a bit of soil and a pile of compost. This is the place where all the unanswered questions can go. Permaculture ethics and principles are foundational to permaculture design. The ethics in permaculture are care for the people, care for the earth, and fair share. Care for the people involves communities. It's about how people operate within a community, that they give each other equal space and rights. Care for the earth, it includes all living and non-living things. So not just plants and vegetables, but also soils, building soils, not depleting things, not depleting water. Fair share could also be seen as setting limits to population and consumption. So don't take more than your fair share. What it means to live a one planet way of life. What does that even look like? And how can we be doing this together? From exploring urban farming to eco-village living to youth programs to working in global learning communities and local learning communities. And so there's multiple dimensions, from economic aspects to community aspects to households, and really always in the frame of permaculture. And I'm reframing this kind of as the regeneration, the deep respect, and the responsibility that we have as communities to be stepping up to make a difference in the world today, and how we can do this in a joyful, playful way that is uplifting our souls, uplifting our communities, uplifting our local economies. See a lot of terraces here that have been abandoned, and slowly nature is taking over. And the wild boar, probably you've seen, they've been playing a big part in that. So it's a constant challenge to keep on top of the way that nature wants to be. Later we'll have the walk back, and we'll look at the patterns around us and think about how they affect the garden or the landscape. How has the landscape been changed by people? We will connect a lot with this image of birds. So invitation is also to observe how birds, they move, they interact with the environment. Permaculture originated in Australia in the 1970s with Bill Mollison and his graduate student David Holmgren. It was a reaction against industrial agriculture, the use of pesticides and chemicals on the landscape, on gardens. Permaculture from its outset has been deeply inspired by traditional practices, not just in Australia but around the world, really looking at how Indigenous communities connected deeply with country. And coming from Australia, this conversation is really strong. I work closely with a number of Indigenous women particularly who are reframing what permaculture means through local language, local community practices, and really shifting the conversation around what permaculture means in a decolonising world. I strongly believe that permaculture serves mostly to Western people that lost this connection with the traditional knowledge, because we have to understand how to observe. So we need tools, and permaculture gives us these tools. But we've lost the ability to read the land, to observe,
to sit and see where the water is running, where is the sun rising, how is the climate changing. It is changing. So we need to learn how to observe what the impacts are. When the first bees start to fly in the spring, when trees will become pollinated, when to plant different crops. This is changing over time. Because of that, we need to have our own tools to look at the land and not just follow patterns which are no longer relevant. Observation is key from moving from a linear point of view of achieving your own goal to having a wider view of the context you're operating in. That's essential to any good design for a community or for any land-based or even economic practice. We're curious if you noticed any bird patterns on your way back. I mean, it's a little chilly and they're not so active at this time of day. Did anybody notice bird activity? There's a map here on the corner of the building showing which nests are here, and they're color-coded according to the species of the bird that the nests are made for. So here I observed that the swallows would be nesting under the roof tiles. And swallows, they like dark colors, brown and green and small. So that didn't really work with making sculptures that people could notice. Whereas the sparrows, they don't mind color. So that's why in this courtyard, it's mostly sparrow nests that you see. And there's a lot of sparrows here in the morning. They come out and they're very vocal and active. One thing I learned from sparrows is that they'll wait in the trees nearby. They won't go into the nest until everybody's gone. When you're observing nature, you need to go out, sit down, and be still, and watch. And only then, minutes later, the birds come out. You need to take the time to settle into where you are and respond to it. That, I think, it's a nice metaphor for learning from sparrows how we need to be with each other. So to slow down, not have a direct linear idea of what we want to achieve in life, but to be open to the behaviors, the habits, other ways of being and doing things, working in community. Permaculture is now transitioning from this model of a self-sustaining homestead to apply some of these same principles to social behaviors. Okay, let's find out for third principle from pattern to design. 7. Yeah, we wrote that action groups, they are trying to disrupt the big patterns, the bigger systems, and alternatively, we are building from the ground up systems to replace. So we thought that is kind of breaking down the bigger structure and from the details making something new. So build a new system from the ground up. Would that summarize? Yeah. Anyone else? When I first met permaculture 20 years ago, I approached it thinking that I would be learning new things about farming. And the more I know permaculture and the more I work with it, the more I realize that actually it's much broader than that, because permaculture is a way to design how we inhabit the planet, how to learn to respect the Earth's boundaries,
and at the same time create a good livelihood for all the humans on the planet, and not only the privileged minority that I luckily belong to. Many projects, many well-designed permaculture projects disappear or break down because people start to fight each other, very often because of not so important, stupid things, on the first thought not so relevant. But that is because in our, when we are kids, in our school education, we didn't teach those skills, how to understand, how to cooperate with each other. Because yes, we need more of beautiful design project, but it is really a shame that so many of them are disappear not because there is not enough money, there is not enough beautiful gardens, not enough strawberry houses, but not enough understanding and managing these stories on this human level. When people feel that they want to change their life, they go to a permaculture course dreaming I'm buying a piece of land and my house is related to them. But then you realize that we also need to take part in the change of the society. We want to change the society, and this is something that we can do working with others. And now, so when we move from designing for myself to designing for the community, we enter in the field of the permaculture, the social permaculture. Okay, edge and marginal. We had an example of like a border between countries. So people that live close to the border actually absorb two cultures or two different stuff, and so they're more rich than the rest of the country. Personally, I find it challenging to separate social permaculture from permaculture. It's always been such a deeply interwoven part of it. For me, permaculture is about looking at how are we to live. It is about the social dimensions. I mean, the food growing part of permaculture is just one dimension of what permaculture is. And I think sometimes there's been a confusion about that permaculture is the agriculture part, and then there's this social permaculture over here. I don't see that at all. I see that we're not doing permaculture unless social permaculture is deeply woven throughout the whole entire practice of it, which is also why I think this exploration of the indigenous dimensions and understandings of what permaculture means. So for me, I can never quite separate it, and I can't work out how to describe what social permaculture is unless it is looking at that whole system. The beginning is this. We live in a moment of that we are changing the pattern of the society where we are living. And we are going from a triangle to a circle. What we are doing here, so a community living on the landscape, is not something new in the history. This is the history. And in this history there is a very frame, small period, that is the period where I'm born, that we think that we are not anymore living in a community of, but we are just individual living alone or in our family. A landscape like this has been designed, built, and managed by a community of people, not by individual. The only difference from the past and now, that the community that was a village, at that time, that managed this valley and this landscape, was not as free as we are, because we call ourselves intentional community. So we choose to come here. Every day we have the possibility to decide to stay here or to go back to town or to change our life. We don't neglect
that we all have egos, that we all have some things that we want to, be proud of ourselves. So these are all emotions that are inside. We are learning here how, with some techniques, with the communication, with the openness, how we can overcome that this, for example, egoistic or highly individualistic behavior become prevalent and basically start to, choke the whole group and becoming like a purpose for itself. This is a critical point for me, for any group that want to manage a project, become a community, a co-village, or also a group of people that have a communal goal. The building group that are not hierarchic, so building group that the frame of the structure of the group is not so rigid, so giving possibility of choice to each person. With this possibility of choice, we also receive more responsibility. But when we talk about community now, we talk about intentional community. And in intentional community, this is the big difference, because what we do is more or less is we garden, we build, we do the infrastructure together, we meet, we have celebration together. It's not so far from the old past, but we did on choice, and we have the possibility to live. What does it mean? That if you don't have a choice here and you have a choice here, some of the power that is in the frame in a hierarchical society move to individual. So in this change of paradigm, each of us has more power than before. The fights always come from a point of someone competing with the other about something else, like either an idea that they are so attached to it that they want it to continue, or just wanting to express so much that they overstep others. Yeah, I think also in my experience as well, like I didn't mention it, but always happens that people get attached to some idea, also for me musically, and so you have these clashes, but then you need to remember the common goal, to say, no, okay, let's find a way to have all this idea more or less. I think a band is a great example, and maybe we can actually make a band. Like, I was also thinking about this. yeah, like imagine like the drummer is just thinking now I'm the most important thing, and then no one. Or the guitar is usually the one that wants the solo. And no. Are you a drummer? Are you a drummer? I'm a drummer. Okay. And it starts to be a battle between the guitarists, and the drummer is just like, what do I do now? And then somehow maybe we bring it back to like a solution, like we find a resolution for. Yeah, maybe I can, for example, sell the tickets, and you are entering into the. So I was thinking, 4 can be the band, and the other can be the audience also. Like the audience is like, oh. Shit, that's a shit. What are you doing? Please play together. And then, okay, let's play. Let's find a solution. And then you find the solution, and the audience is like. Nice. So who is the band? You. So yeah, we gave a performance about trying to bring to life a personal experience of ours. So we had very similar experiences in working in groups. We were also with Joseph. We were both musicians, so we chose to do it in a manner of a band. So yeah, playing in a band has been a very enriching experience for me in group dynamics, and so I felt this would suited this performance sharing of, because again you have the common goal of the band, and that's what the audience want to receive, that's what they receive. But if someone starts to be more on the spotlight and actually overcome the others for too long, I guess also the audience feel this, and the energy drops down and the common goal comes to miss.
Stop it, stop it. What is this? You can't just do what you want to do. No, guys. We're all here for the crowd, and this is a mess. Okay, come here. Let's talk about it. So, I know you both love solos, okay? The audience wants us all to have fun, alright? We want to see you fight, so let's try to have peace. And now let's play okay, right? Okay, let's go. But it was a lot about how do people sometimes get caught up in their ego while working in groups. So when you do work in a group, it is really important, well, obviously, that the objective of the group is the number one and not my personal needs or personal aspirations are put before the team. Rank changes continuously, like a chess game. The pieces are moved and they get in a different position. And it changes according to the social context where we are. For instance, let's take a school teacher, my age, a woman who is in her class. She has, of course, the highest rank, because she's the teacher, and has a lot of what we normally define power, but rank is bigger than power. It's a much larger concept. But then she goes home and she has a husband who has maybe a very good professional job. And within that family, the rank dynamics are not as clear. Okay, imagine that the planet is a chessboard, a huge, or rather say there are a lot of different chessboards, all scattered all around the planet. So each chessboard has pieces that move with the aim of taking position in reference with each other. Okay, so that is a good picture of what rank is. It's a social force that places people in a position that reflects the status that these people have at any time in any context where they live. So we're all part of this global game, of this global chess game. And this game is in constant evolution. The pieces are moving all the time, whether we like it or not, whether we're aware of this or not. And what moves them is the amount of privilege that each one of us has. So what is a privilege? A privilege is the option to do what I want to do. So it's, in other words, it's the freedom I have to make my choices. So if I can freely choose to do one thing or not do it, or buy something or not buy it, or visit a country or not visit it, that's a huge privilege. And very often when I describe this, people tell me that we're not aware of the privileges we have. And I find this is very, very true. We take everything for granted, and we realize what the privilege is most often when we lose it. So for instance, through an economic crisis, we lose our money, and then we look back and say, oh, I wish I had known. Or when we fall ill, we realize how nice it was to be healthy, and so on. So the sum of all the privileges we enjoy gives us a certain rank in any context. So rank is much bigger than power. Power, financial power, is one element within rank. And also the global rank has to do with our country of origin and the huge issue of our skin color. If we're born white, or we're born black, or we're born something in between.
that changes the situation of how other people see us. Yeah, for me it really depends, I think, the group that I'm in, because yeah, you have a different rank in different contexts, right? So, for instance, I've been in groups where I felt really with a low rank, and that's felt really uncomfortable and sort of like small and oppressed. And I think here we are all very much privileged to be able to participate in this kind of training, co-funded by public money, after all, in this beautiful place. And this said, when we are discussing or introducing the concept of rank and privilege in the group, and actually all the topics we've been covering during the week, it's not something abstract. I mean, we can practice and observe it like on a daily basis, just looking what's going on around. So the beginning, I think it's for everybody, is just peeling. So you can all together start. And the recipe is, you know, the starting, 1 kilo of potato, 300 of flour. And then we see if it works. Oh. Anton is making the movie The Godfather. Did you see The Godfather? Yes, Sure, you remember. We mix it like this? Like Yeah. down to up? And the thing with gnocchi that you have to press gentle. You know? You have to move gentle. It's not like pane or pasta. All of this at the end will be here, okay? I take We don't add salt. I think that the potato salt or water will be. Well, Mike and I had a further conversation a little bit during our dishwashing session, where we said also that, especially with the topic of rank and privilege, it's true, there's so much to say. One thing is like the baseline is the awareness of rank and privilege, and then like, you know, what is the step? Yeah, like action. Like action, you know. Yeah, because we are here and like in our position that is really fortunate and privileged, and then acknowledging it is a nice first step towards doing something. You want to say that the world is not a good place? It could be better, I guess. There's room for improvement. There is room for improvement. Yeah. You know, many of us have different definitions, and this ranking is one suggestion of how to approach this kind of social issues. And I think opening a discussion about what... are you redoing the ones that I'm doing? No, sorry, I did. Just by mistake. It's okay, I don't do it well. Yeah, and I think like deepening a discussion about the things that are like we bring to the table is an interesting thing to do. Like we already have tools. Like most of us have at least a tool. So. Many times within this conversation, if I'm talking with people that are from, for example, from South America, I feel like I need to excuse myself before talking by saying I am white, European, and privileged. And I feel like this is many times becoming a barrier with the question of being a white savior. And the other day, I was even called a solutionist. And I don't know what to do about this. Because I feel like this cuts off my legs. Because I am white and I'm looking for solutions. So how do I do it? I think that sometimes it's kind of like the point of feeling discomfort. It's the awareness of what we have done as said, you know, colonizing land or whatever, you know, with our privilege, like the harm that we collectively have done. That doesn't mean that I feel like that you should stop there and like feeling like touched and the discomfort and that's it. I think it should be like a motor and engine for change. Like, okay, acknowledge that. And then what do I do with that? You know? To me, it is important to ask people from like minority groups to
be leaders and just step back and listen to them is a way of like empowering people who might not have had that opportunity before, voice before. In nature, we find the edge when two different worlds meet, water and soil, air and soil. And what you notice in nature is that the edge is a very fertile area where a lot of energy expressed. We could say that the biomass that is produced on the edge is more than the biomass you can see in the soil or the biomass you can see in the water. The margin is a rich area because different forces meet, different worlds meet, and so you have everything that is on one side and everything that is on the opposite side and everything that lives only there. Think of the amphibians that live on the margin between water and soil, and they can only live there. So you have all the earth creatures, all the water creatures, and all the amphibian creatures. That's why the margin is richer. Then permaculture has another principle that biodiversity is when, not just when there are a lot of elements in a system, but when there are a good relationship in between the elements. If you see an edge, you know that there is a lot of energy. If there is a lot of energy and there is a network of good connection, you find a stable system. If there are not good connection in nature, you see chaos that often become in our society pollution. Same things can be observed in a social field. In Ventimiglia there are migrants, we have an edge between refugees and migrant and local people. We have edge from old village to a new village. We have edge everywhere to employed people and unemployed. Every time we have to think that if we see an edge, we have to be aware that there is a lot of energy. And so if we do not design how to use this energy will express anyway. And this is what happened, for example, in Ventimiglia with migrants in this moment. Is a not managed system, so it's very chaotic. But I don't think this is something that at this point of the crisis is something that would actually... Officially we ask the permission. We present all the paper to the town of Ventimiglia, to the police, and to the responsible for the administration in Ventimiglia, that they know that we'll be there. But then when you go to the river, we don't know if will be person in the river, because sometimes there are people camp, sometimes not. So this will be already a difference if there are refugees there or not. And this also will give a distance of our action, because we don't want to go too close to the place that they use, because in the river there is a bridge that passes above, and under the bridge is a place that they use during the night for sleep. But it's a situation that changes. Sometimes the police arrive there and for 5 days they sleep on the beaches. And then the police goes to the beaches and they go back to the river or another. So it's difficult to say what we will find tomorrow. If there are people in the river, we will go there first and tell them there are people arriving, these people is not the police. So you don't have to run away, it's not a danger for you.
We are playing on the edge also, tomorrow. That it will be very serious play. During the course we decide to organize this action outside. Then we enter in a river where migrants and refugees live in Ventimiglia because they don't have any official camp organized by the government. And the idea was, okay, when we talk in a room and also with photo about edge, we are still doing theory. We can do some games and example and images, but then we wanted to experience a real, and the possibility here in Ventimiglia was really experience what was happening on the border. The idea of the cleaning, that cleaning is for everyone. Cleaning is for the river, because it has no responsibility of having plastic around. Mm-hmm. Cleaning is for the animal that live in the river, because there are wild animals. Cleaning is for the migrant, because also for them, for refugees, it's not nice to have all around. And cleaning is for the people of Ventimiglia, because just above there are a line of the houses of Ventimiglia that are years and years that, in front of the window, the situation will change completely. So tomorrow morning, everyone will get a pair of gloves, and each group will have plastic bags. Please wear good shoes. Please don't come with flip-flops or sandals, because you need to have good, sturdy, either boots or heavy sneakers. So make sure that you are equipped for that. I didn't know what to expect that will happen. Okay, we are going down, we're doing some things, cleaning the banks, it all kind of seems easy or whatever. It's sunny day, it's, we are a nice group and everything is good. And then the bus hit us. Emotionally, metaphorically. When we arrived down there, the situation under the bridge is really hard to put in words. There are people living there in the tents, and it's a riverbank under the highway, full of trash. There's no sun there. It's dark. It's dark and on so many levels. And then we tried to clean it, and we cleaned something, and it helped just tiny little bit. I don't know. It looked a little bit better, but it's still horrible. So the first action was to go there and do a massive cleanup together with other local associations. One is called Plastic Free. The other one is the local Bird Protection League. Also because this area is a riverbank. So the Roya River runs nearby, and most of the plastic actually ends up in the water. And then very close, the river ends in the Mediterranean Sea. So the action was also the prevention of pollution to the sea. And we collected, I don't know how many tons of garbage, plastic and other things, clothing mainly. And it was very, very strong emotionally, because we were working right next to the tents of the refugees who are waiting to cross over to France. And we were very concerned not to scare them, first of all, that they would understand that we're not acting against them in any way at all, but we were trying to clear up the area also for their benefit. And just being near them and looking at their situation, it was very hard for many of us to experience. We also met some local activists there, and we talked to them, and they shared their experiences with the refugees. And that was actually the most devastating part, because there's some, I don't know, when you start to ask questions like, what's wrong with us? It's not good. When you start to ask the question, what's the purpose of life? It's not good. There's no answer. There's no good answer.
So yeah, the emotions were huge. A lot of people were strongly affected, and I think we still all are. Just because it was like a physical immersion in something that we normally see on the news or read in the papers. There we could touch it, feel it, smell it, hear it, see it. All our senses were alert. And so this really brought a lot of strong inner deep feelings on many of us, including myself. Was tremendous moving experience to enter with 40 people in the river, a place that even police usually don't enter. If police arrive, it's just to move all the people and drive them perhaps again in the south of Italy. And with caterpillar collect everything and goes. And we enter and we start to clean. And cleaning, you know, the sign of the passage of people, you see jacket, and also we find bird document and sign from Lampedusa, Red Cross. So it was incredible moving. At a certain point also some of the people that slept the night in the river come with us and we clean together. I found ordinary things like a toothbrush, like toothpaste, like a lot of clothes. You can see that really fast fashion impact on that, because there was a lot of clothes and shoes and part of somebody's life. Trash collects everything that is around in the environment, but you can also map it. You can also see the tracks of who is leaving their trash where. So what we found and what we saw was a collection of leftovers of people residing there for longer or shorter periods, people throwing garbage out the window from the above highway, and also the river flow coming from France. When it floods, it carries a lot of plastic and wood mainly from the valley villages. Garbage travels a lot more than we want it to. And so we found remains of who knows how many people there. But of course, again, who gets the blame? The lowest rankers. So everything is blamed on the refugees who live there because they need to stop for a day or two, and they are finger pointed by saying, it's your fault. It's not easy to explain what inside of me, really, and how angry I am. I don't want to yell, but I kept that feeling that I could. But it's really terrible situation now, and I don't think so that we had it so tough, and we have really that feeling that everything's collapsed. We are on the edge. I mean, we are in a very critical situation. The IPCC report, the last one from March, actually said that this is like the last call, last warning for people, and this is like the scientific Bible of climate emergency. I don't even use climate change anymore. It's climate urgency, climate emergency. Actually, with the COP28 that started right on the very first day of our project, which I find very beautifully interconnected. The COP president said that he actually denied the science behind leaving the fossil fuels in the ground. So I think that we here very symbolically are like a European tiny COP28, but done in a good way. I once read an article saying that climate change
is a perfect trap for humans because it has all the features to fool us. It's the long-term effect of a piling up, summing up a million different actions that then all coalesce and turn into one giant problem that no one created, because no one is taking responsibility for this, because everyone is responsible for this. And since it's a long-term phenomenon, it's not like an earthquake that hits you in an instant, where it's like the frog in the hot water. We don't really see it happen because it happens step by step. Then when we have large floods, we say, oh, it's due to climate change. That's just one of the effects. We know that in these days in Dubai, there is the COP28, and Dubai is not, in my opinion, the best example of sustainable human settlement on the planet. So that already poses a sort of question mark. What does it really mean? And we wanted to, from this little corner of Western Liguria, send our message to the representatives of the big industrial countries. And we did a little performance. And was also, I think, important for the people there, living such a moving and difficult experience, to transform some of this suffering in a moment of art and more light, and give a message to the world. Is like, taking from the soil this rubbish, these difficulties we face, and make it lighter and put in the air. We just collect the garbage from the beach, the river bank, and just make the transparent COP28 using that plastic and all the garbage that we found it there, not all, of course not all, but part of the garbage. And in shape of Dubai town, we just want to imitate that the skyscrapers. And at the beginning, I didn't give so much importance of this. I was more concentrated in the cleaning, but when I saw that was important for people, because it was a way to leave the river also in a different way, a lighter way, thinking that what we did, even if not many people perhaps in Ventimiglia saw, but we will see from so many others people. So we felt a feeling of connection, that we were not alone doing this action. Dokonaj prawdziwej zmiany. Tégy az igazi változásért. Apporter un réel changement. תעשו שינוי אמיתי. Napravi pravu promjenu. Naredite resnično spremembo. Fa che il cambiamento sia reale. Napravi pravu promjenu. Make a real change. Faça uma diferença real. اصنع تغييرا حقيقي. Maak een echte verandering. Haz un cambio verdadero. Κάνε μια πραγματική αλλαγή. When you see an evolution of a wood, you see pioneer plant that created a condition for the first trees, that in the shadow of these trees died the pioneer plant that created a condition for the secondary trees, and then the wood become stable, like what we call climax. And when you put people together, you can see sometimes same pattern. They are pioneers that can work alone, strong vision. They work in a huge amount of difficulties. They see the future, even if here is not real at the moment. And they create the possibility to have a group, and perhaps they cannot share power.
and the group think that they are a problem for the evolution of the project. So you were the beginner and you become the problem, and then the pioneers goes away. And this happens in so many groups. So this is the one of the important things for me in social permaculture, that inside us we have two story, two lineage, because we are the destructive of Earth, but we are also the people that can start to recreate the possibility of a wonderful environmental. No, we are the problem. We can try to be a solution. Doesn't really need the... We are still processing it, so it's hard to say now some kind of conclusions or meaningful big words. And this is just like I can describe the emotions that are right now in all of us, and we as a group became like, I don't know, so close together. And we maybe gave some hope just a little bit, which is a great thing. You know, just, if that works, then okay, we did something meaningful. I have been hopeless in many times, and I really was super happy and feeling amazing, because I see all of these people just trying to do something to give hope for this refugees, even for just one day, until they continue their journey. You know, there's this very down-to-earth concept of mushrooms appearing after rain, and it looks as if by magic, as if they come out of nowhere. And sometimes people say that revolutions and changes on a bigger scale also like appear out of nowhere, but it's not true. There's this vast invisible network of work done kind of underground and on the very ground level. And I feel that all these people who come here, we're doing this underground, sometimes invisible work, but we're creating this network that when the conditions are right can kind of create a bigger change. I don't think it's necessary to live in an eco-village or an intentional community to be able to do this work. I think it is the intent or the impulse of being present in a place, in a community, that is what makes a difference. So I see so many different projects that could be in a neighbourhood, in a city farm, in an urban community somewhere, where there's a group of people. It can just be a small group of people who come together as a group of friends with an intention to do something different, to invite people to come and play with them, to invite them to come and explore a different way of doing things. It could be starting up a food exchange, it could be starting up a childcare group, it could be anything really. It doesn't matter. It then starts to amplify the field of connectivity. My feeling is that, thinking about the historical moment, that we are on a boat in the middle of the sea, no compass, but anyway we have to travel, we have to go on. So the idea of enjoying staying in an open space without knowing everything, but taking, the challenge of the moment. And this is the feeling I have at the end of this course. And you came here to set up a fire, to set up a fire. And you came here to set up a fire, to set up a fire. Birds are calling you. Birds are calling you. Hey, here comes the
sit up another fire, to sit up another fire. And you came here to sit up another fire, to sit up another fire. Birds are calling you, birds are calling you, birds are calling 'cause their home is on fire. And lead it drops, but lead it drop, they wanna turn this off. Here comes the fire. Here grows the fire. Here grows the fire. Here grows the fire. Here grows the fire. Che meraviglia, grazie, grazie, veramente bello, emozionante. Non so da dove partire per aprire questo spazio perché sono un po' emozionata anche io. Intanto non lo so, diciamo che abbiamo immaginato questo spazio per fare domande, per dare feedback, commenti, per chiedere curiosità. Possiamo approfittare del fatto che qui ci sono insomma un po' di persone che erano presenti nel documentario, che hanno realizzato il corso, quindi se avete domande, curiosità o semplicemente anche un feedback o un commento da dare, penso che saranno felici anche loro. E poi invece Giulia, Dario, Silvia, volete aggiungere anche voi qualche cosa rispetto a... insomma, Massimo ci ha fatto un po' l'introduzione all'inizio, se avete voglia anche voi di condividere qualcosa, ecco, è uno spazio aperto, quindi chi vuole, se siamo in più magari alziamo la mano, se no anche se volete scrivere in chat leggo io le domande, vai Giorgio. Grazie Anna Maria. Intanto volevo farvi i complimenti, finalmente sono riuscito a vedere sottolineo quello che hai appena detto Anna Maria, ho sentito anche emozionante, veramente bello, mi è piaciuto molto, grazie per aver condiviso, grazie Massimo, grazie a tutti. Giulia, è tanto tempo che non ci vediamo, mi ha fatto molto piacere vedere questa opera d'arte che avete fatto. Dario, non ci conosciamo, però ugualmente mi ha fatto piacere. E grazie per aver condiviso questo con noi e poi con il mondo anche. Mi ha fatto piacere anche vedere Morag là a Torri Superiori. E, bella cosa, complimenti, grazie. Qualcun altro che ha qualche condivisione da fare o qualche domanda? Io sarei curiosa, non so se così provo a lanciare anche una domanda, nel senso che è stato girato nel 2023, no? Se non sbaglio avete detto. Sono curiosa di sapere se, insomma, in questi 2 anni per caso c'è stata qualche forma di, così, di raccolta di un feedback da quei partecipanti a quel corso, se in qualche modo avete avuto modo di così, sapere se poi quello che hanno imparato, l'esperienza che ha fatto, hanno fatto, ha portato poi dei cambiamenti o qualcosa, diciamo, negli anni, nel lungo termine, al di là dell'emozione, immagino, dell'esperienza forte della settimana. Era un po' una curiosità che avevo.
Non so chi di voi vuole rispondere. Grazie. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Silvia. Ciao a tutti e tutte. Sì, poi magari anche Silvia ha qualcosa da aggiungere su questo. Beh, di sicuro questo gruppo di persone comunque è un gruppo di persone anche molto legate a una serie di associazioni, di organizzazioni che sono attive in alcuni nei paesi che avete sentito e in altri, perché poi ovviamente come avete visto non tutti hanno avuto poi insomma non ci è stato possibile inserire tutte le voci nel montaggio finale, quindi ci sono altre persone, altri paesi, altre organizzazioni, insomma si vede nei titoli. Che comunque si sono riunite in questo. Mi sentite abbastanza bene o devo venire più vicino al microfono forse? Tutto bene? Ok, Si perfetto. sente, si sente. Ehm, che si sono riunite in questo progetto per la voglia di iniziare a mettere insieme dei pezzi di percorso sulla permacultura sociale. E poi ognuno ha continuato questi percorsi, per cui per esempio Dražen, che era uno dei teachers, insieme a Ruja, insieme a Pero, a questa Balkan Connection, diciamo, no? Questo gruppo della penisola balcanica, hanno continuato, hanno sviluppato degli altri progetti, stanno andando avanti con un lavoro molto simile a quello che abbiamo fatto, anche di sviluppare dei moduli, di sviluppare dei contenuti, però più proprio specifici, facendo rete tra organizzazioni nella penisola balcanica. Ehm, e poi anche con molte delle organizzazioni che c'erano presenti, delle persone, stiamo provando a continuare comunque a lavorare su questi temi e forse Silvia, non so, vuoi dire qualcosa su questo? Siamo un po'. Per questo c'è anche. A volte ci chiedono perché dice to be continued alla fine, no? E insomma la speranza di continuare a lavorare su questi temi. Silvia, vuoi inserirti? Ciao, buonasera a tutti. Sì, allora è stata un'esperienza molto intensa che ha portato i suoi frutti non solo ai partecipanti, ma anche a noi, perché ci siamo trovati un bellissimo gruppo che ha voluto continuare il percorso e dopo aver scritto il progetto, averlo realizzato e avere anche questo bellissimo film, abbiamo pensato che la nostra missione non si doveva fermare qui perché ci sarebbe piaciuto, non so se mi sentite bene, si sente? Sì? Sì, sì. Ok. Ci sarebbe piaciuto che questa esperienza raggiungesse un livello di strutturazione maggiore, quindi se lì 5 persone ci siamo trovate con diverse esperienze nella permacultura sociale, alcune di veramente lunga data, e abbiamo provato a metterle in pratica in questi 10 giorni insieme. L'idea futura è quella di nel senso che è già presente. Abbiamo scritto un progetto per poter sviluppare dei moduli a livello collettivo con altre associazioni che ci possano aiutare a sviluppare veramente un corso di permacultura sociale che sia un po' una referenza nel mondo dell'Erasmus e che possa avere dei moduli un po' più standardizzati e ripensati anche alla luce dei feedback che abbiamo raccolto dai partecipanti, e alla luce delle esperienze anche di altre associazioni, quindi non solo di questi 5 formatori, ma anche di altre associazioni che lavorano in questo ambito da tantissimo, tra cui Alfred Decker e altre persone, quindi speriamo che questo progetto sarà approvato e di poter continuare a lavorare. E nel frattempo sì, mi sembra di aver osservato che i partecipanti comunque son tutte persone che vengono da associazioni, quindi hanno ovviamente il lato sociale e sono persone che anche lavorano con questa sensibilità ecologica, quindi la permacultura sociale penso che sia proprio il ponte perfetto tra l'Erasmus e la permacultura, perché comunque la parte sociale è presente per forza, quindi molto arricchente. Grazie. Ovviamente teneteci aggiornati su, su come va questa cosa del progetto, che volentieri magari vi aiutiamo a diffondere. Stefano, avevi una domanda tu? Sì, io mentre parlava Silvia, a parte vi ringrazio per il privilegio che ci avete offerto questa sera di questa visione, perché comunque è un privilegio.
E mentre parlava Silvia di questa proseguo, no, del continuare e portarlo ai margini sempre più fuori, no? Mi è venuto l'aggancio con il permaché, ovvero questa formula di carte e di divulgazione già della permacultura al di fuori, cioè rompere i confini, andare nelle città e fare degli incontri già solo per che cos'è la permacultura, e quindi è già permacultura sociale, secondo me. E ho visto una bella fusione, una bella aggancio, perché loro hanno già un materiale bellissimo. Abbiamo fatto un'altra puntata del permaché con Alessandro in Sicilia, quindi potete andare a vedere la puntata che è sul canale YouTube del PermaCafè, che riguarda il permaché, e quindi vedere se riusciste, io mi auguro che riusciste a fare questi agganci poi, no? Da poter utilizzare più, più strumenti affinché questa permacultura sociale prenda avvio. Quindi è un'esortazione, non era tanto una domanda, ma ad andare a collegarsi con altre realtà che, da quello che abbiamo visto, almeno questa è la mia opinione, ha belle carte da giocare. Quindi grazie e buon lavoro, ovviamente. Grazie. Assolutamente un bellissimo spunto, e in generale l'Erasmus accoglie molto l'educazione non formale, quindi non c'è mai un'esperienza di insegnamento frontale, quindi le carte sono sicuramente uno strumento che usiamo molto, e sarebbe bello connettersi anche con questi materiali. Magari possiamo poi in qualche modo mettervi in contatto con, diciamo, è un progetto questo del Perme che è nato da Alive, un'associazione di Alessandro Martia, non so se lo conoscete, però insomma, ecco, che ha raccontato in un Permacaffè, e pure loro hanno lavorato un po' al margine effettivamente, perché sono andati nei pub, insomma, dentro alla città a raccontare un po' la permacultura, in una situazione anche lì forse sì, può essere un link interessante, poi proviamo a mettervi in contatto. C'è qualcun altro che vuole magari fare domande o condividere un feedback o chiedere curiosità? Allora, in chat ho notato, Graziano scrive, ho notato nel film molte riflessioni sulla crisi climatica, come che Ecovillaggio che applica la progettazione di permacultura state ragionando su future strategie di adattamento al nuovo clima che verrà? Sì, questa immagino sia per Massimo. Bella domanda. Aspetta che la rilego un po' con attenzione, perché non è una domanda semplice. E che posso dire? Mi piacerebbe partire dal fatto che i cambiamenti climatici si vedono tanto osservando la natura e coltivando. Per esempio, si vedono nella stagione della raccolta delle olive. Io sono nato cittadino genovese, ma sono da 35 anni qua nel Ponente Ligure, e si è anticipata di diverse settimane, no? Quindi siamo in tempi di cambiamenti che sono chiaramente visibili. Ehm, io penso che così come le piante che lavorano in un network di relazioni, una comunità ha delle capacità di analisi e di adattamenti superiori al singolo. Quindi è chiaro che qualunque ragionamento di adattamento ai cambiamenti, quando li si fa in gruppo, hanno poi delle ricadute nella quotidianità tendenzialmente più importanti a volte che muoversi da solo. Quindi credo che siamo sulla strada giusta. Chiaramente sono argomenti importanti di cui si parla, però un po' come dicevo a fine corso, sono cambiamenti dove in parte li capiamo, in parte li vediamo e in parte abbiamo una benda davanti agli occhi, perché non sappiamo esattamente che cosa sta succedendo, perché poi la vita e la natura ci sorprendono costantemente con delle variabili che non avevamo considerato. Quindi dobbiamo, in permacultura, no, si dice progettare per i disastri, però
come dire, finisco dicendo che davanti a un cambiamento climatico e un riscaldamento del clima, nel progettare i disastri dobbiamo anche pensare che possa avvenire anche l'esatto opposto. Io ho parlato con dei climatologi che sono una minoranza, ma che si aspettano che il riscaldamento del clima in atto, molto visibili, possa instaurare in futuro dei raffreddamenti, dei periodi di raffreddamento. Quindi quello che abbiamo davanti non lo sappiamo, quello che sappiamo è che usciamo da un periodo di stabilità e andiamo davanti a un periodo di grossi cambiamenti, dobbiamo essere pronti e reagire in modo costruttivo, con un sacco di fantasia e lavorando insieme ad altri, c'è buona chance di utilizzare quella che è l'intelligenza di gruppo poi. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? A me ha colpito tantissimo comunque la metafora un po' verso la fine dei funghi, no? Cioè del fatto che c'è un lavoro prezioso che si fa e che a volte sembra, no? Cioè come i funghi lavorano tantissimo sotto, no? Il micelio corre, fa, crea connessioni e poi quando ci sono le connessioni giuste il fungo esce fuori. Quindi c'è un lavorone da fare sotterraneo che possiamo fare un po' tutti e spero che questa serata sia anche un pezzettino di questo nella nostra visione, un po' c'è anche questo e quindi è una metafora che mi è piaciuta molto perché dà un po' fiducia, mi sembra, no? Nel senso che a volte lavori tanto e sembra che non ci siano, no, risultati perché le azioni che possiamo fare magari sembrano piccole, sembrano limitate, sembrano avere grandi effetti, ma quando le vedi in termini più ampi, poi ogni tanto i funghi escono fuori, ecco. C'è fiducia. Valentina in chat scrive interessantissimi gli spunti arrivati durante il momento della preparazione degli gnocchi. Sono cose di cui si parla difficilmente in maniera così diretta e la scena del mettere le mani in pasta parla tanto di comunità sincere e umane. Complimenti e grazie. Beh. Mm. C'è Ma mente e corpo che lavorano assieme. Sai, aggiungo solo quello che hai detto prima, adesso poi magari sono loro che hanno fatto il montaggio, ma anche per me è una delle metafore più belle del docufilm ed è significativa che non arriva da nessuno degli insegnanti, ma arriva da uno dei partecipanti e gli si dà uno spazio finale perché è uno dei riassunti più belli dei 10 giorni assieme e anche questo è interessante, no? È un raccolto molto bello che abbiamo fatto come gruppo. Sì, se posso aggiungere una cosa, raccontarsi davanti a una telecamera non è facile, anzi può essere davvero tanto tanto sfidante e quindi questo diciamo piccolo espediente di farlo mentre le mani sono occupate, mentre le mani creano, e mentre si produce qualcosa tutti quanti insieme è effettivamente anche un espediente un po' per lasciare che una parte più autentica delle persone venga fuori ed effettivamente abbiamo visto che questa cosa è davvero successa perché non c'era più il filtro e l'imbarazzo che magari può avere un'intervista convenzionale, ma davvero si sono aperti e hanno condiviso cose che magari non sarebbero venute fuori in altri momenti e ci hanno regalato quella che secondo noi è effettivamente una delle scene più importanti di questo documentario e a cui insomma teniamo molto. Sì. Sono altre domande, spunti? Che commenti? Vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Anche un feedback. Per noi sarebbe bellissimo sentire cosa non vi è piaciuto. Anche perché appunto, se posso aggiungere di nuovo per un momento un punto di vista filmico, l'altra sfida molto grande è stata quella di girare tutto in una settimana. Effettivamente è stato un lavoro estremamente concentrato dal punto di vista delle riprese e quindi insomma è interessante anche insomma, scoprire che cosa è arrivato. Siate generosi, vai Giorgio. Mi piacerebbe commentare ancora due cose che non ho commentato prima. Una che mi è piaciuto molto
dall'intervento di Morag Gamble, che ha fatto questa riflessione sull'aspetto della permacultura sociale in quanto parte integrante della permacultura, essendo la permacultura un- una disciplina, un movimento, un metodo molto olistico. Trovo interessante questa sua riflessione. E poi volevo fare un commento, o meglio, complimenti alla voce di Silvia, che ho notato la canzone di chiusura molto bella, e volevo fare riferimento anche a quello che non mi sembrava che da lasciar passare senza commentarlo. Grazie. Grazie, grazie mille. Come hai fatto a notare che fossi proprio io? Sì, comunque è un pezzo che è stato scritto un paio di anni fa e che è stato valorizzato proprio da Dario e Giulia, che l'hanno sentito una sera e hanno detto: "Ah, ma questo pezzo parla anche di uccelli, il nostro progetto ha un po' questa metafora". E quindi da lì è nata l'idea di registrarlo. Mi fa piacere che l'hai citato perché proprio oggi l'ho pubblicato sulle piattaforme, quindi se lo volete poi riascoltare lo trovate lì, si chiama Birds, magari ve lo scrivo in chat. Sì, ci sono state molte sincronicità molto belle durante la realizzazione del film. Questa che citava Silvia, che è una sera in cui era una sera nel gruppo, una sera molto, molto rilassata di tempo libero in cui ognuno condivideva qualcosa e Silvia ha condiviso questa canzone e noi immediatamente abbiamo detto: "Ma questo è perfetto". È la canzone dei titoli di coda, insomma, era chiaro immediatamente. Ma poi il fatto che Morangalbo passasse di qui per caso durante i giorni del corso, sostanzialmente, non so se Massimo me l'ha Ah, no, raccontato no. prima, ma Morangalbo cioè, diciamo che non era parte del gruppo che insegnava quando abbiamo appena identificato il corso. Ha telefonato qualche settimana prima dicendo: "Ah, vorrei venirvi a trovare", era stata qui 15-20 anni fa. Nel 2000. E quindi proprio in quei giorni abbiamo avuto l'opportunità di avere anche il suo contributo. Avete notato ci sono tutte queste bellissime riprese aeree. Un partecipante è un operatore di droni professionale del cinematografico. Ci ha scritto: "Posso portare il drone? Mi fa piacere". Insomma, ha cambiato il film completamente, ovviamente. E ci sono state tutte queste fortunate coincidenze che si sono combinate e grazie a tutte queste persone, insomma, siamo riusciti a fare il film. Sì. L'universo voleva questo docufilm, diciamo, e ve l'ha detto chiaramente, evidentemente. Però io vorrei vedere anche Giulia che ha parlato e non si è manifestata. Io non so qual è la regia di questo PermaCafè questa sera. L'altra regista, no? Sì. No, sta insieme a... Sì, ma lì. quando parlava si vedeva solo il braccio e quindi Ah, perdonami. mannaggia, mi spiace, eccomi. Sono La vedi qua. È meglio? piacevole anche, Perché no, da qua sembra vederti. che ci siamo tutti quanti, quindi sembravo inquadrata. Chissà la regia di chi è. Allora. Condivisa, una regia collaborativa. Noi dobbiamo andare Sì. su. Bene, sì, diciamo che sono le 11 meno un quarto, quindi se non ci sono altre insomma, domande o cose che volete condividere, vi chiederei magari di chiudere con un piccolo feedback comunque in qualche modo così, tanto per dare anche ai protagonisti un po', lo facciamo in maniera divertente e leggera perché sono quasi le 11, siamo un po' stanchini. Se andate sul pulsante reagisci sotto la barra di Zoom, avete una serie di emoticon, ci sono anche 3 puntini e vi si apre un mondo di possibilità di emoticon, per chi non lo sa. Vi chiederei ecco, dare un feedback con una reazione così, cuoricini, facce, quello che volete, così. Schiaccia sul Vi cuore. diamo un feedback visivo di come è andata questa serata. Un sacco di cuoricini. Sì. Ah.
Grazie. Dai, Grazie mi a tutte e sembrano tutti. faccine felici, cuoricini, applausi, dai, mi sembra un feedback positivo. Grazie infinite per questa serata preziosa. Ripeto, sarà poi disponibile la registrazione quando il link sarà poi pubblico, quindi no, grazie per questa opportunità. Sì. Forse loro possono dire quando il video verrà messo pubblico, avrete delle Non abbiamo informazioni? una data, ne dobbiamo parlare in questi Ok. giorni Vabbè, e ci farete vi... sapere. Sì, sicuramente. Ok, va bene. Ok, grazie a tutti, Grazie mille. buonanotte, Sì. a Grazie a presto. voi, buona Ciao. serata. Buonanotte a Ciao ciao. tutti. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Grazie.